Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa ulteriore puntata, a questo ulteriore appuntamento al bar di nuoto.com. Anche questa settimana abbiamo un ospite straniero, un'allenatrice, come avete potuto probabilmente leggere dai nostri comunicati o attraverso il web, di grandissimo spessore, Melanie Marshall. Melanie Marshall ve la presento brevemente per ricordare un po' il suo valore. Non è esclusivamente l'allenatrice di Adam Peaty, che conosciamo tutti perfettamente, ma è stata eletta agli Sport Awards dell'Inghilterra come il miglior allenatore sportivo dell'anno per il 2019 e altrettanto è stata insignita dalla federazione inglese come miglior tecnico dell'anno, assieme ad Adam Peaty, che è stato giudicato evidentemente il miglior atleta dell'anno 2019. Di Melanie Marshall conosciamo il presente, che è quello appena descritto molto brevemente dal sottoscritto, ma è stata anche un ottimo atleta, una grande stile liberista sui 100 e sui 200, con qualche escursione sui 200 d'orso. Ha vinto 8 medaglie tra campionati del mondo e campionati europei vasca lunga e vasca corta, più ulteriori medaglie ai Commonwealth Games. Nei 100 stile libero, giusto per darvi un'idea, 2004 il suo miglior tempo era 54 e spiccioli, mentre sui 200 1,57 e, se non sbaglio, 7. Sui due dorso ottenne un 2,10 in vasca lunga e un 2,9 in vasca corta, quindi una grande esperienza da un punto di vista del nuoto nuotato, un'eccellenza nel nuoto guidato e quindi nella carriera di allenatore. Passo la parola al nostro Alberto, che condurrà l'intervista con Melanie, che ringrazio molto per la sua presenza. Okay, here we are. Welcome, Melanie. Grazie mille, Walter. Melanie, we are thrilled to have you. So many achievements for you and for Adam. So you won a lot, both as an athlete and as a coach. So it's a tough situation all around the world now, and particularly also in Great Britain, because now it's the most affected country in the world. So how are you living this moment, and how do you manage maybe to see the situation across the globe and then get prepared also for the training with Adam during this long quarantine? For me, I think it's really important to, as a coach, is to win each round. So what I mean by that is, obviously, it's incredibly difficult and safety comes first. And what we're experiencing as a world is completely unprecedented and incredibly difficult. But as a coach, my job is to, within that environment, try and make the best possible situation that I can for my athletes. So we've created a large amount of platforms online. We do body health sessions in the morning on Zoom. We managed to get 8 pools transported into houses, so endless pools. And what I've tried to do is try and win every round, really. And the biggest thing for me is this is a test of character. And I think it's important that we become stronger through this challenge, so that when we arrive at the performance arena, we feel like we've become something bigger and more impressive through this difficult situation that we're all in. But the biggest thing and most important thing is a positive attitude and faith and belief. And I think if you've got those 3 things, you can do anything. I give you a brief translation. Thank you, Melanie. La cosa più importante da cui partiamo adesso, diceva che dal coronavirus si può avere anche un'attitudine positiva, che è quella che gli atleti che lei allena vuole che portino una volta che si riprenderà a gareggiare. Allora, ovviamente la situazione è un qualcosa di mai visto, qualcosa di molto difficile da fronteggiare, e come allenatrice lei ha cercato di creare la situazione migliore possibile, un migliore environment, diciamo, per i suoi atleti, un environment ovviamente online, grazie a tante piattaforme. Lei ha citato Zoom, che è una di quelle molto utilizzate anche in Italia. Ha cercato di fare degli allenamenti fisici, e poi ovviamente hanno cercato di portare anche degli strumenti a casa degli atleti, e diceva che questa situazione è anche un bel test caratteriale per gli atleti, quindi si vedrà anche come cresceranno. We saw that Adam
did a lot of cycling also. I see there were some challenges also about like 100 kilometers. I'm an amateur cyclist, so I like cycling, but I followed. He's a good trainer also in in cycling. I see. Yeah, but the challenge is for us, he's such a quick adapter. He's going to come out of this COVID lockdown like a cyclist or a rugby prop forward, because he can do more cycling and gym than he can swimming. But no, he's done a lot of challenges, and we've really encouraged him to contribute to our National Health Service and raise some profile, because that's incredibly important that the role models that we have in sport are creating the right example. And I think that's what he's tried to do, and he's taken motivation and inspiration from that. From a physical prep point of view, you know, it is a long time till the Olympics now, and so doing different training, biking, running, you know, body health, Pilates is really important just for variety. So, and everything we've had is inside. So I've encouraged him where he can. We're allowed to exercise for 30 minutes a day outside. So I've encouraged him to get out and about and just see the fresh air and feel normal. So that's kind of what we've been doing. So I guess the 3 points are, it's for him contributing as a role model to the bigger picture and trying a different variety of training tactics. Interestingly, when we in 2017, when we went into the world record at the European Championships, 2018, sorry, when we went into the European Championships, we actually spent 9 weeks just doing bespoke training. So we did biking, boxing, running, and we did that for 9 weeks with very little swim volume. So we've kind of just reverted to that training model again. Sì, ecco, la curiosità appunto diceva Melanie che ovviamente è stata una sfida per tutti. Adam ha fatto tanta palestra, tanta bicicletta, poi c'erano anche tante sfide, tante challenge anche per raccogliere dei soldi, dei fondi per la sanità pubblica britannica, e ovviamente lui, essendo un modello non solo sportivo ma anche proprio come personaggio, ha cercato di dare il suo contributo. E invece per quanto riguarda più l'allenamento fisico, cioè quello che ha fatto Adam, diceva che ovviamente, a parte la bici che l'abbiamo visto sui rulli, ha fatto corsa, ha lavorato sul fisico, ha fatto Pilates, e il tutto ha cercato di farlo praticamente anche il più possibile all'aria aperta. He has a garden, right, in front of his house. Sì, diceva appunto che era molto importante quello che diceva Melanie, fresh air, quindi l'aria fresca, quella che anche per noi, anche solo uscire sul balcone e respirare un po' di ossigeno per ricaricarsi. Poi diceva appunto che nel 2018 ha fatto 9 settimane di preparazione in vista dell'Europeo, che è stato poi un appuntamento cruciale, come ricorderete, in cui hanno fatto praticamente un allenamento simile a quello di questa quarantena, in cui Adam non ha fatto solo nuoto, ma si è concentrato con bicicletta, box, allenamento fisico, quindi it's really all around athletes. If he wasn't a swimmer, maybe we could see Adam in other sports, I guess. Yeah, from a physical point of view, but maybe not from a motor skills point of view. He's still learning to skip, and I've been trying to teach him for about 10 years. So, but he's a physical specimen. If you put him on a bike, he'd be pretty impressive on a bike. Although he did try and compare his wattage to 5-time Olympic gold medalist Chris Hoy, and he was some way off what his wattage was. So I think he was a bit disappointed at that. Sì, diceva appunto che praticamente dove lo metti sta, anche se secondo lei ovviamente deve migliorare ancora tanto. Diceva che invece è impressionante, aveva un po' di disappunto perché non è riuscito a stare dietro a un certo Chris Hoy, che però è pluriolimpionico della bicicletta. Anche Walter sicuramente lo conosce. E appunto proseguiamo. Prima di dare spazio a voi, abbiamo ancora delle domande dalla nostra redazione, poi ovviamente anche tu, Walter, quando vuoi intervenire, intervieni pure. Melanie, you see, we have compliments so for what you do, or what you will do also, and they are asking young teams while we are with top athletes. I just missing the question, but
it was like how a female managed to be at the top with an athlete like Adam Peaty, because it's difficult in Italy. Often the ladies coach like at young level or primary school level. Are there kids? What's the youngest person on your audience? They're young. What? Sorry? Oh, don't worry. I think for No, me, we don't have kids here. oh right, okay. I don't think so. I don't think in the audience there are kids, just coaches. Well, I just think if you want to be a woman in coaching, you've got to have balls. In the sense of you've got, well, maybe 3, but for me, it's really about. I've been coaching since I was young, so I coached in other sports. I've coached football. I've coached in prisons. I've coached children with severe disabilities. I've coached in third world countries. I've coached in some very difficult situations when I was much younger. So when I was in my early 20s and when I was at school and when I was studying alongside swimming, I was also doing a variety of coaching experiences, difficult children that are out of school and have been suspended. And so for me, that really made me see no boundaries. I don't see it as a man and a woman. I just see it as coaching. And I don't see any, nothing holds me back and I don't see gender as an issue. And I just think the sooner we stop talking about it being a male and a female and we just talk about coaching, then we've made progress. But for me, I've always been able to coach in tough environments, and I have a skill set that I think copes well in a performance environment. Ok, chiedeva prima Melanie se c'erano ragazzini o bambini nel pubblico, per fortuna per il momento non ce ne sono, e diceva ovviamente che ci vogliono le palle, diciamo, per essere una grande allenatrice, e diceva che la sua formazione è stata su ambienti difficili, diceva che addirittura ha allenato anche in prigione, ha allenato tanti ragazzi con disabilità, ha allenato in tanti contesti diversi, tanti contesti difficili, e non ha mai visto però nessun ostacolo in questo, e non ha mai visto le barriere neanche di genere, quindi essere maschio o femmina, e ci vuole tanta convinzione. Lei ce l'ha avuta dai 20 anni, diceva, perché ha iniziato a allenare molto giovane e abbiamo visto dove è arrivata. So, How did you and also how did Adam get the postponement of the Tokyo Games? So what was the impact on the preparation? Because you were almost ready. I mean, the Euros was almost on the door in May, supposedly, and then Olympics in few months, and then COVID happens. Yeah. So I think the big thing was that it was obviously a big disappointment, and obviously there's a process that you have to go through to grieve, to accept, and then to move forward. And the world's greatest performers move through those 3 steps very quickly. And I think that once we'd realized that it was going to be postponed, we were actually really excited about the challenge of winning it, not winning it, but getting even better a year later. And so that for us was a really good challenge. And I actually think that when you're starved of something you love, you realize how much you love it. And I think that passion and that waiting will only create a more motivated Adam Peaty. And I'm really excited about working with that for a longer period of time and preparing at a higher level over the next 18 months. Ecco, Melanie dice che appunto avere anche più giorni, più mesi per preparare questo grande appuntamento, ovviamente l'Olimpiade è l'appuntamento sempre più atteso al termine di un ciclo, e si cerca di arrivare preparati. La sfida sarà una bella sfida, diceva Melanie, sarà di essere ancora più forti tra un anno, quindi in questi 18 mesi è sicura, perché conosce bene anche Adam, che ci sarà ancora più passione. Dice, a volte l'attesa crea ancora più desiderio, più passione, quindi tutti noi non vediamo l'ora di rivedere anche il nuoto ad alto livello in tutto il mondo, ed è sicura che anche Adam
con 18 mesi in più, appunto con un anno in più, e quindi tra 18 mesi sarà prontissimo a fare ancora meglio. And then going forward, so looking to the next year, the 2022. So it will be even more challenging for as a calendar, because for the moment we have Fukuoka World Championship in May, Commonwealth Games in early August, and then in the end of August, European Championship here in Italy, in Rome. So it will be a rather challenging calendar, also, but also fun to organize, I guess, for an athlete and for a coach. Definitely. I think if you look at the ATP Tour in tennis, they have more than one Grand Slam in a year. So the sport's changing, and we're required to deliver at the highest possible level more often. So it's all about mindset and focus, and it should be about okay, well, there's 3 major events for us. How do we perform our best at 3 major events? And I do think it's about focus, it's about mindset, and it's about seizing what is an opportunity. And I just think that it's a positive. There is no negatives when we look at sport, because it's a privilege, it's a joy, and we should just grasp any opportunity that we've got to swim at a major championships. We all know how difficult it's been this last couple of months to realize we can't go to the greatest show on earth. So if they're going to put 3 great shows in 1 year, I am happy with that. Ecco, appunto, una cosa molto interessante, sicuramente arriveranno anche un po' di domande a riguardo, perché è veramente curioso quello che ha detto Melanie. Lei ha fatto un parallelismo, diceva che appunto nel tennis non c'è un solo torneo del Grande Slam, ovviamente ce ne sono 4, come ben sappiamo, Roland Garros, Wimbledon, US Open e Australian Open, e quindi sarebbe interessante che anche nel nuoto non ci sia più questa mentalità univoca, cioè montata su un solo evento, quindi essere concentrati ad esempio negli anni dispari sul mondiale piuttosto che in quelli pari su europei e Olimpiadi, e dice che è tutto un discorso lei parlava di mindset, quindi di focus e di atteggiamento mentale. Se si cambia l'atteggiamento mentale, si è poi pronti anche a fronteggiare più sfide, quindi essere pronti anche a più allenamenti, quindi lei non vede l'ora, diciamo, non è per nulla spaventata da questo calendario bello ricco. And what did you do also with Adam to reprogram? I mean, you changed your programs, of course, for Tokyo, and do you know yet what will be the start again of training in the pool in Great Britain, or at the moment there are no news? Well, we are waiting on government announcement tonight. We get a fairly interesting announcement, and then we're getting another government announcement on Sunday. So I'm guessing, I mean, I have some idea, but I think we'll know more at the back half of next week. But I've been quite lucky because we've moved a swimming pool into Adam's house, so he has been able to train in the water. So, but we'll know more next week. It's a little pool or a big one in the Adam house? It's 6 meters long, but it's got a current and a tether. So we've been doing different things in that, which has been pretty fun. And I think at the weekend he turns it up to 40 degrees and enjoys a glass of wine as a hot tub in it. Ecco, ha detto praticamente che ovviamente la situazione in Gran Bretagna è ancora in fase di definizione. Lì il coronavirus è arrivato un po' più tardi, quindi il governo si sta ancora muovendo per capire in che termini ci sarà la ripresa, e ovviamente stanno aspettando l'annuncio. Questa notte ci sarà il primo annuncio del governo, e poi ce ne sarà un altro domenica, e si inizierà a capire come sarà la situazione dalla prossima settimana in poi. Piano piano, diciamo, ci saranno i piccoli sviluppi. Quello che diceva Melanie, che comunque nel frattempo, non potendo Adam andare in piscina, la piscina è andata da Adam praticamente. L'hanno portato una piscina come una vasca ergometrica, come diremmo da noi, quella dove si nuota a controcorrente, lunga 6 metri, quindi comunque può allenarsi e godersela, e dice anzi che magari nel weekend tra un allenamento e l'altro si concede un po' di svacco con un po' un bel bicchiere di vino, quindi sinceramente hanno trovato una bella soluzione anche.
Melanie, coming back to the question we get from the public, are there many ladies, women training in Great Britain? How is the film movement of coaches? I mean, it's structure, or you're like, as we say in Italian, the white fly. So like something different. Yeah. I think that there aren't as many female coaches as there should be, because I do think they bring a dynamic that's different. So there aren't as many, but there are some high performing female coaches in the UK, and particularly in other sports. There's quite a lot in other sports. So yeah, but it's not a good statistic. But maybe I hope I'm paving the way to see that it's possible. Ecco, appunto diceva che al momento non ce ne sono ancora tante quante si spera, quante dovrebbero esserci, perché dice che sicuramente è importante avere anche una prospettiva diversa. Dice che però ce ne sono anche di donne che allenano il nuoto, e anche negli altri sport dice che ci sono delle buone percentuali in crescita, non ancora quanto lei spera, quanto ci si augura, ma piano piano, diciamo, si sta lavorando. What's your relation with technology? In these few days, you have to work a lot on social and training from distance. So, do you study anything different with Adam or something like this? Well, we've done a lot of different things. So we've done a lot of race analysis and one-to-one catch-ups on that. Do a lot of the Zoom conversations. So he'll put me on the side of the pool, and then I'll have given him the session, and then we kind of just communicate through the pool on the internet, which is quite an interesting concept. And then obviously I'm a real people person, so having the computer as the communication platform has been a bit different, because I'm a really I'm a real people person. But it's been interesting. It's been a good challenge, and there's some parts of it that I would keep that we're doing. So yeah, it's been interesting. Certainly coaching. So the other day, funny story, it was raining, as it always is in Great Britain, and Adam didn't want to get his phone wet, so he had to put me inside a plastic bag and put an umbrella over his phone. So it's the first time I've ever coached inside a plastic bag with an umbrella. That's a first for me. Ecco, diceva, Melanie ci ha raccontato una storia davvero divertente. Innanzitutto diceva che non è semplice, perché ovviamente lei è più abituata a lavorare di persona, lei è una persona molto socievole, le piace stare a contatto con le persone, però in qualche modo, dice, con Adam si sono organizzati, nel senso che lei lo seguiva da Zoom, lo segue da Zoom appunto durante gli allenamenti, e hanno messo questo telefonino, Adam mette questo telefonino di fianco alla vasca, quindi che può seguire l'allenamento. La cosa divertente ovviamente che è successo, dice, in Gran Bretagna da noi piove sempre, e l'altro giorno Adam ha voluto prendersi una piccola rivincita, perché dice, chi è che non vorrebbe mettere il proprio allenatore in una borsa di plastica, quindi praticamente per non far bagnare il telefono ha fatto mettere il telefono dentro una borsa di plastica e sotto un ombrello, quindi Melanie era a seguire lo stesso allenamento even under the rain. How do you manage in all these years? How many years you have been working now with Adam? And how do you? We were speaking with Bob Bowman previous week, and one of the challenge, one of the things that he always pursued in his life was to nurture the talent. How do you nurture the talent of Adam? I mean, you saw already the talent when he was a kid, I guess. For me, it's nurturing more than the talent. It's nurturing the person. So when I retired from, international sport, it was in 2008, and I went straight into a small club, and I was able to, coach straight from, I guess, the front line. And what was really interesting about Adam was any message that I had,
he would listen to really well and absorb and apply it really quickly. So I had all of this experience about, you know, the international arena, what it is to be an, you know, Olympic athlete, what it is to perform under pressure, and, you know, how to manage the rounds of you know, in terms of an international competition. So I was able to impart this. So I kind of nurtured his character through those foundation years. And we did some crazy things, like I took him on a bike ride to Africa, well, to Zambia, and we cycled together when he was 17, you know, 500 kilometers in 42-degree heat. You know, I've taken him on loads of journeys that are nothing to do with swimming, but everything to do with his character. Because to me, it's your character that delivers under pressure. And so I was really keen on making sure I developed his character to be able to cope with what's required in an international arena. And I think they're the things that I've nurtured and made a lot of time for, is how do I mold the character as well as the technical aspect, as well as the competitive aspect, if that makes sense. Ecco, quello che dice Melanie è molto interessante, che dice più che crescere il talento dell'atleta, quello che ha cercato sempre lei di fare da quando ha iniziato a lavorare con Adam era quello di crescere la persona più del talento. Lei dice che quando si è ritirata nel 2008 ha cominciato subito a lavorare in un piccolo club, e poi con Adam ha visto che subito c'è stato un feedback subito da parte di Adam, che ogni messaggio che lei gli dava era assorbito subito. Tutto quello che lei gli spiegava in quanto all'esperienza internazionale, alle performance a livello altissimo, a cosa vuol dire essere un atleta che partecipa alle Olimpiadi, lui l'ha sempre imparato. E in più lei ha cercato di far crescere anche Adam come uomo a livello caratteriale, perché lei dice che è molto importante ovviamente modellare il carattere di un campione. E quello che è riuscito a fare Melanie è stato proprio questo, nel senso che le ha fatto fare tanti viaggi che non avevano nulla a che fare con il nuoto. Uno di questi che ha raccontato, ha detto che sono andati in bicicletta in Zambia con 40 gradi quando Adam aveva ancora 17 anni, e questo è stato uno dei viaggi che l'ha formato, non solo appunto sul bordo vasca, ma anche dal punto di vista Walter, quando vuoi intervenire, io se no vado avanti, se ci sono domande anche dal pubblico tu tiramele pure. Walter, vuoi aggiungere qualcosa? Just to know if and how did Bill Sweetenham impact to your way of coaching? Can you wait just 1 second, because I've got post. 1 second. Okay. No I problem. don't want to miss it. It's important. È arrivato il postino a casa Marshall, ma non ha bussato 2 volte. Vediamo se Adam ha fatto i compiti, magari c'ha le spie per vedere se... Comunque la richiesta... Sicuramente Walter, questa cosa che diceva del crescere il talento, tu anche a livello giovanile hai sempre parlato, non solo a livello fisico e tecnico, anche se Melanie è una che poi anche a livello tecnico e fisico lo cura molto, ma anche a livello umano, diciamo. È certamente condivisibile. Io le ho chiesto qual è l'impatto che ha avuto, se ne ha avuto, il modo in senso, nell'accezione più ampia di Bill Sweetenham di allenare, perché lei ha nuotato sotto la guida di Bill Sweetenham e risentendola mi pare di sentire un po' la filosofia e il pensiero di Bill. So it was about Bill, Mel. Yep. Did he impact in some way? Nothing? On me personally? Yeah, on your way of managing the swimming now, or managing your activity now as a coach. I think I learned a great amount from Bill, of what to do and also what not to do. So what was great about Bill was he turned me from somebody who was good to great, or certainly had someone who had a great opportunity. But then I think there's a level you can go too far where you can become too passionate, or you can become too competitive. And he really taught me the experience when I lived, you know, as Bill as the performance director. It wasn't a positive experience all the time. And
So from my swimming years under Bill, I learned what it is to have a character and a discipline and a professionalism about my work to become world class. But I also learned through that experience the importance of balance, the importance of protecting athletes, and the importance of don't get lost in the arena because it's only 2 lengths of the baths or it's only a competition, something you've been doing from a very young age. So I learned some really positive things from my journey with Bill, and they would be some of the things that I'd learned. Thank you. Walter, che ha detto una cosa interessante, perché di solito tutti parlano solo del proprio mentore. Lei diceva: da Bill ho imparato molto, ma ho imparato quello che volevo seguire, quindi quello che volevo fare, ma anche delle cose da non seguire. Diceva, sicuramente mi ha trasformato da essere un'ottima atleta a una grande atleta, e dice che non sempre ha avuto feedback positivi dagli insegnamenti di Bill, però ha imparato, ad esempio, tra le cose che ha imparato, diceva, ad avere carattere e disciplina, a bilanciare un po' i vari aspetti del nuoto, e diceva questa cosa di non perdersi nell'arena, nel senso di non farsi schiacciare dalla pressione, nel senso che alla fine come l'arena, nel senso intesa forse anche il modo dei gladiatori, no? Nel senso non farsi schiacciare da quello che arriva da fuori, dal pubblico, dalle aspettative, ma cercare di ricordarsi che è solo alla fine una gara e che si hanno le possibilità e i mezzi per fare del proprio meglio in questa gara. Ecco, se ci sono qualche domanda intanto dal pubblico, se no proseguiamo, tanto direi di procedere con quelle che abbiamo in scaletta, Alberto. Melanie, what do you think about Italian swimming? Do you have any athletes you would like to coach also? I love watching Italian swimming. I've obviously used to race against Federica many years ago. She obviously got a silver in Athens, and I was in that. I was ranked the fastest in the world that year, and kind of everything blew up for me. So, and I've just watched in full admiration of the consistency of her career and how she's such an arena performer. And I just think that she is somebody in our sport that has really led the way. And in terms of how long her career is, it's incredible. It really is. So I've really enjoyed watching that career unfold, and her win on times when we maybe didn't expect her to win, and just put that signature last 50 move in every single time. And it's a real pleasure to watch. Ecco, dice che adora il nuoto italiano, e in particolare ha speso, diciamo, i bei complimenti per Federica Pellegrini. Ha detto che è veramente impressionata dalla sua costanza, dalla sua bravura negli anni a mantenersi sempre al vertice, e ha detto una cosa proprio, diceva, è una performer nata, cioè proprio è la classica atleta da arena. Quindi, tornando al discorso quasi dei gladiatori, lei è proprio quella che si esalta, quando più la manifestazione è grande, più Federica si esalta, e veramente lei dice che gli ha suscitato grandissime emozioni. We have a question from the audience, and Luigi asked what was useful from what you learned as an athlete, then to coach as a coach after. So what are the most useful things that you take? I think your job as a coach is to protect the athletes from the noise around the edge. And so what I mean by that is, there's a large amount of things that don't matter, and it's about making sure you find and focus the athlete on what matters. But I think one of the biggest things I've learned through being a swimmer and being a coach is there's two coaches. There's the preparation coach, and their role and responsibility is to make things as uncomfortable as possible. And there's the arena coach, and your job in that arena when you take them to the main competition is to make them as comfortable and confident as possible. And it's two separate hats. So it's the preparation hat, which is not the same as the arena hat. And I think it's being able to go between those two skill sets and what's required is really important. And then the winning coach
is able to understand how you create the environment within your preparation arena that will allow a delivery in the competitive arena. Sì, appunto Melanie spiegava che la cosa difficile per un atleta, ma anche per il suo allenatore, è cercare di superare questo rumore, tutto diciamo il disturbo che c'è attorno, ovviamente la pressione, le aspettative che ruotano attorno a una grande competizione. E quello che diceva, l'allenatore deve cercare di capire quello che è importante per l'atleta e quello che non è importante, quindi cercare di togliere tutte le distrazioni che possono veramente poi rovinare, se no, la prestazione che si è preparato in allenamento. E quello che diceva anche Melanie è che deve praticamente indossare due cappelli diversi, ovvero il cappello da allenatore durante la settimana, cioè quello degli allenamenti, e poi quello, lei diceva, da arena, quindi quello dei grandi eventi, cioè l'allenatore magari deve comportarsi in un modo col proprio atleta durante gli allenamenti, ma sapere che poi quando l'atleta arriva alla gara deve essere pronto per la gara e non deve avere altri grilli per la testa, quindi deve cercare di crescerlo nell'ambiente migliore nelle sessioni quotidiane per poi portarlo nel momento in cui invece magari l'atleta si sente o si potrebbe sentire insicuro, perché comunque la grande manifestazione a volte ci dà delle pressioni. Lei dice in questo momento è importante indossare questo nuovo cappello ed essere pronti, diciamo, ad affrontare la situazione nel migliore dei modi e che l'atleta sia pronto. Thank you, Melanie. We get another question from the audience. What's the best the favorite training session from Adam, and the one that he totally hates? The thing is with Adam hates IM work, so that's pretty easy. Best session that we've done with him, I actually stole it from Matteo, who does coach Federica, but I put a 100-meter slant on it, and it was 32.50s where he went as many as he could do with return 100-meter speed, and then there was a 300 recovery, and then we did 24.50s where he went again as many as he could do 100 return speed. The 32 were on 110, and and you could bank the rest, and the 24 were on 65, and again you could bank the rest. So it was just about as many as you could do where you hit that time. So you could go 1 and then you could have 4 off if you wanted to. Not that he did. So yeah, I mean that's the best I've ever seen him do last year. Can you repeat again the series because I was missing just a little part? Yeah, so I got it from Matteo, who coaches Federica, but Matteo, yes. Yeah, so it was 32.50s on 70 and it's as many 100-meter return speed 50s as you can do. So that's not you go 1, 2, 3. It's just when you think you can give 100 return speed, you go. So if you think you can only do 1 and then you need 3 recovery, that's how you play your set. And then it was 300 meters easy, and then it was 24.50s on 105 with the same focus, as many return speed 50s that you can do. So we were targeting with Adam under 30.1 long course. Ok, sì, Walter, questo è molto interessante, nel senso che Melanie diceva appunto, lo vediamo anche in sovraimpressione, questa è la serie che più o meno ha preso ispirazione da Matteo Giunta, che ovviamente la sperimentava con Federica nello stile libero, lei l'ha diciamo traslata alla rana, no? You translate this series from freestyle, of course, to breaststroke. Ok, sì, diceva appunto che molto interessante, no, Walter? Sì, le chiedo se la ragione è voler migliorare il ritorno dei 100, ma credo che sia normale. So the goal, the target was to improve the second 50, because probably in the last 15, not probably, it was like this. You know it better than me. In the last 15, so Adam wasn't that fast.
So he was losing speed or power, I don't know exactly, you know better than me. Cioè le ho detto probabilmente e sicuramente per migliorare il secondo 50 di Pitti, che era piuttosto debole, soprattutto negli ultimi 15 metri che lo vedevano faticare. Yeah, Mel? Yes. Okay. Yes. Yeah, it was because you wanted to improve that situation. So the second 50 or the last part of the 100. Yeah, little weakness, if we can say weakness of Adam, that is a strong competitor, but it was to work on that specific point, right? Yeah, so the idea was it's actually his second 50 is his super strength. So what we wanted to do was make it even stronger and feel confident about having the best back end 50 and also training to deliver an even better second 50. He did it suited and he didn't get slower from a push than 29.1. And he was going on the 32, he went 1 on, 1 off, holding no slower than 29.1. His quickest was 28.3. And then when he did the 24, he opted to go 2 on, 1 off, and he didn't get any slower than 29.7. I've never seen anything like it in my life. Si parlava di ritorni che dal 29.1 sono passati al 28.3, comunque lui gli ha visto fare tante serie con uno piano, un 50 piano, un 50 veloce, nettamente sotto i 30 secondi per numerose volte, quindi una cosa che lei non ha visto prima e penso nemmeno noi. Not bad. Not bad at all. Just one more question about Adam, about the start and underwater phase of Adam, so which was at the beginning was poor. Can you explain us why it was that poor, or because he didn't practice before, because it was a difficult way to teach, a difficult thing to teach him, or what else? Ho chiesto qual è stato il lavoro sulle partenze, perché all'inizio il suo modo di partire, soprattutto nella fase subacquea, era piuttosto debole, e ho chiesto anche se ci si può dire perché fosse così debole, se non era stato insegnato prima, se aveva lui delle difficoltà nella fase sott'acqua, eccetera. Mel? I think it was a very difficult skill for him to learn. So he's not particularly talented in body movements outside the water. So if you, like I say, he still can't skip. So it was quite a difficult skill for him to learn. And it took a long time for us to get traction at it, even though there was a lot of education. When we started looking at the start, he was at 7.4, and his now best one is 6.28. So we've come a long way with it, but we've still got some way to go. But one of the large reasons, in my humble opinion, as to why it looked so much worse than everybody else is because Adam doesn't cheat underwater. So a large amount of the people that are in that breaststroke, until there was underwater footage, were doing 3-4 fly kicks, and Adam doesn't do that. So, you know, some people are submerging way more ahead, but he will not cheat. And so I think that's the one of the biggest things. And he wasn't very good at doing, you know, one fly kick, and there was a lot on angles and how we get through the angles, but I'm happy with where it is at now. And I do think that now a lot less people do more fly kicks, so that's why he looks now as if he's at least with the field. Just to close the question, one more thing, ancora una cosa per chiudere la domanda. It's a kind of stiff. It's not able to move the, let's say, the hips, something like that. It's not that flexible. It looks like this. I mean, Adam non è molto flessibile, è un po' rigido, non è capace di muovere, di lavorare sulle anche, l'impressione nel vederlo. Is it correct or not? It's just his cognitive, his ability to perform certain movements that aren't natural to him. He finds a bit difficult, so it's taken a lot of attention, a lot of time. You know, he doesn't do fly kick very easily, and we had to teach him how to do fly kick at the start of this journey. So, you know, that one fly kick, he would toe poke it, and it was a variety of things. Ok, thank you. In sostanza dice che effettivamente è molto flessibile, molto mobile, molto capace di gestire movimenti subacquei, non lo è e non gli è stato insegnato verosimilmente neanche da molto piccolo, per cui hanno lavorato tantissimo
l'ha sottolineato più volte, per poter avere l'efficacia dovuta a un performer del suo genere nella subacquea. Poi ha anche aperto una parentesi sul fatto che lui non bara sott'acqua, fa un calcio soltanto, non 2 o 3 come fanno alcuni. Comunque la risposta è stata nella sostanza questa, un grande lavoro per poter raggiungere o quasi la distanza degli altri nell'underwater phase, nella fase sott'acqua. Grazie, Alberto. Walter. Melanie, you saw the question that we have from the audience. I just translate quickly in Italian. Se praticamente c'è un modo di trasportare questo stile biomeccanico che Adam riesce a esprimere nella rana a un altro atleta. Quindi, what do you think about it? I mean, No. no. No, I think every human being has their own anthropometry, and if you look at Michael Johnson, if no one would have taught him to run like that, but it works for him. And so many people try and copy other people's styles, and yes, there are some crossover with the basic fundamentals of what swimming is and what the strokes need, but everybody puts their own style on it. And if you try and be Adam, you're not necessarily being the best version of yourself. And so my advice would always be to work out what's the best version of yourself. Ecco, bella questa domanda di Melanie, dice non copiate, quindi don't try to do this at home, non copiate Adam Peaty, perché dice ognuno deve cercare di fare il meglio di se stesso, e ha fatto un bellissimo esempio con Michael Johnson, che ricorderete, velocista dell'atletica, primatista mondiale, campione incredibile. Diceva nessuno gli ha insegnato a correre in quel modo, lui correva in quel modo e gli riusciva bene, ma nessun altro, proprio per un discorso anche antropometrico, avrebbe potuto esprimersi con quel tipo di corsa, così come difficilmente o quasi, secondo Melanie, è impossibile copiare lo stile di Adam Peaty e trasportarlo con quegli effetti lì o con effetti di successo, diciamo, un altro atleta. Melanie, they ask, how do you divide? Do you have a big champion, like c'è un grande campione come Adam e poi altri atleti nella squadra? Non c'è gelosia nel gruppo, no jealousy nel gruppo. You have to role model the behaviors that everybody matters, and to me, I've got Luke Greenbank in the group, who's a bronze medalist at World Championships in 200 back, and also a gold medalist on the men's medley relay. I've got other breaststrokers in there, females. I've got Anna Hopkin, who's a sprint freestyle specialist. So to me, it's about, dividing your time equally, but also at times it's accepting it's not equal. So, in April on one week, Adam Peaty might need more of coach's attention. In April on the next week, Luke Greenbank might need more of Mel's attention. So I think it's about telling your group at times it's not going to be fair every day, but my commitment to you is making sure you all get to your best performance. And that for Luke is not the same as it is for Adam. And that for Adam is not the same as it is for Sarah. And I think it's really important as a coach, you tell your athletes that, because it's individualized and every individual needs something different. And that may not always seem fair, but that's how it is. Beh, Walter, poi lascio la palla a te. Ha detto una cosa molto interessante. Ovviamente in tanti gruppi, sarà capitato anche a te a livello giovanile, c'è sempre una stella, come lei ha la fortuna di allenare Adam Peaty, diceva, però è normale, anzi ha risposto molto onestamente, dice è ovvio che non ci sia uno sbilanciamento dell'allenamento, che non sempre si può dare attenzione a uno o all'altro nuotatore, ma dice non dipende dalla classe dell'atleta, ma dipende dal fatto che magari in questa settimana, lei diceva, in questa settimana di aprile magari Adam ha bisogno di un certo tipo di attenzione maggiore, in quella successiva ne avrà bisogno un altro membro della squadra, in quella successiva ancora un altro, quindi è ovvio che non sarà mai fair, diceva, non sarà mai equa il seguito da parte sua, ma cerca ovviamente di suddividersi tra tutti gli atleti, perché deve esserci un ambiente che favorisca le migliori prestazioni di tutti. Okay, and
we got another question. How is high the vertical jump? So quanto è alto il salto di Adam Peaty? It's not as high as Caleb Dressel, I know that much. I don't know the official numbers off the top of my head. He's not what you would expect. He would sit quite below in terms of the average on a vertical jump. He's strong and he's powerful, but some of his measures still need some work. Dice che si può ancora lavorare, dice sicuramente non è come quello di Caleb Dressel, ma dice che non ha in mente il numero preciso, ma dice si può lavorare. Ovviamente Melanie l'abbiamo iniziato a conoscere anche in questa oretta con noi. Mi sembra you're a perfectionist as we start to know you, so you always work. We were speaking about weakness, about the Olympic champion, so it's like, wow. I like the way of you of coaching, and I think also Walter is impressed by the mentality from... Sì, io vedo anche la domanda sullo screen, adesso gliela traduco a Melanie. Penso che... So, the question on the screen, it's disappeared now, but it was about you saw the success based on mental strength. So, of course, I think you already answered to this. Penso che la base del successo puntata sulla forza mentale di Adam abbia già risposto Mel, dicendo che è un lavoro sicuramente di carattere metabolico, ma senza dubbio di tipo mentale. So, Mel, I already answered for you to the question you saw on the screen, because you already answered to that. So, mental strength is very important in the same way like conditional strength. So, methodology and biomechanics and everything put together, but the strength must be everywhere. So, not just in one thing and missing in the rest. Yeah, it's a kind of puzzle. It's a kind of puzzle, pressure puzzle. So I have the last question for you. So you don't know, but in Italy we are very concerned and we are struggling about the fact that we are not going into the water. We are lost in this kind of world now together and without the water. So is it the same for you and by you, or in UK you are more relaxed about the fact that you are not going into the water and swimming? I'm translating to in Italian. So in Italia stiamo tutti impazzendo per il fatto che non entriamo in acqua e ogni giorno che passa siamo ancora più tesi da questa situazione. Le ho chiesto se in Inghilterra è la stessa cosa, o se per lei è la stessa cosa, o se la stanno prendendo in un modo più rilassato. Mel. I think we're okay at the moment because there is a long time to the major competition for us with 2021. And I just think that even I retired in 2008. And if I decided to do 2 months of training, I'd be in decent shape. So I just think, even if you're a couple of months out of the water, you have a training history and you will pick it up pretty quickly. And you will get back to your best fitness. And who's to know that you may have healed and you may be in a better place and you may have more motivation and more physical strength because you've had rest. So I just think that don't panic, take each day at a time, be safe first, and you will get it back when you get in the water again at some point. Well, thank you, Melanie, because this is a very important message also for Italy. Beh, ha detto un grandissimo messaggio per i nuotatori, direi di tutto il mondo. Don't panic, quindi non abbiate panico e non vi preoccupate, perché veramente diceva che addirittura un grande meeting magari si può preparare anche, ha detto, se ci fossero state delle gare anche solo in 2 mesi sarebbero bastati per prepararle al meglio. Adesso le gare sono molto lontane perché sono state tutte spostate all'anno prossimo, quindi non bisogna preoccuparsi, ci sarà tempo, e anzi magari chissà che questa pausa non abbia messo ancora più voglia di nuotare. L'abbiamo visto anche che c'è tanta voglia di tornare agli allenamenti che a volte possono sembrare pesanti, quindi diciamo take your time, aspettiamo e ci sarà veramente tempo per tornare a grande nuoto. Walter, lascio a te ringraziamenti veramente. Melanie, you were wonderful. Thank you so much. I think
Walter, you have something to say also? Simply thank you, and excuse me if I asked several times to speak slowly and clearly, because our English is anything but perfect. Mine English is better, anything but perfect. It was great to have you together with us, and you know already that I pushed you, invited you to our clinic in Italy, but it was impossible because of your and Adam's schedule, so it was difficult to have you here. But I repeat, you are invited to our next clinic in Italy. I don't know when, but we will do it, and I will send you a huge number of emails forcing you to come to Italy. Yes. So, thank you very much, and Thank you. we are wishing you all the best for your life. And you guys, stay safe, guys. Good luck. Thank you so much. Ciao. Ciao. Ho ringraziato Mel per quello che ha fatto con noi e per il tempo che ha trascorso con noi. Adesso lei ci ha lasciato salutandoci e ricambiando gli auguri per tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. E le ho fatto gli auguri appunto per la sua vita e per la sua vita professionale e personale. Le ho detto che avevamo già provato ad invitarla per un nostro clinic con lei, ma fu impossibile da realizzare per i molteplici impegni che fino a poco fa aveva lei ed Adam, ma che insisteremo per averla di persona in Italia per essere più esaustivo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che i nostri appuntamenti proseguono con quello che state vedendo ora sullo screen, ossia al bar di nuoto.com con dei tecnici italiani. Questo è domani alle 18. State leggendo i nomi dei protagonisti, ne faremo degli altri, mentre continueremo anche il nostro percorso con i tecnici stranieri, e fra poco mi auguro che saremo in grado di dirvi quale sarà il prossimo coach straniero appunto a stare al nostro bar. Gli daremo anche un caffè virtuale la prossima volta. Grazie da parte dello staff di nuoto.com, un grazie particolare ad Alberto che si è sobbarcato il peso di questa interessante intervista. Grazie per i vostri like, ma non soltanto per quello, grazie per voler sposare una filosofia che è fatta di grande passione. Vi abbracciamo, grazie a Cristiano, Marco e Federico che sono stati dietro le quinte ad aiutarci. Alla prossima, ciao.